Welcome back everyone. In the series of learning C programming, today I am going to discuss identifiers and keywords in C. In the previous video, I have already discussed constants and variables in C language. So here we see the important points about keywords and identifiers. Okay. So upon the completion of the session, the learner will be able to understand what are keywords, what are identifiers, and rules for construct and identifier. Right? So first of all, we discuss about keywords. See, keywords. In C, we have 32 keywords. Okay. So 32 keywords are present in C. अलग अलग language रे keywords number vary करे. Basically, keywords are what? Keywords are some reserved word. We can say it reserved word or fixed word. Reserved words or fixed words. So you can say it keywords, reserved word, fixed words or predefined words. C have already many predefined functions. Suppose printf, ଆମେ ଜାଣିଛେ C ରେ predefined functions ଅଛି printf function, scanf function, getch function. ଏଗୁଡ଼ା already predefined function बोले ଆମେ ଜାଣିଛେ. Okay, so predefined function means that are already defined in the C library and you can just directly use them, right? And to include those functions, we have to include their respective header files. ଯେମିତି ଆମେ କହିଛେ printf ଆଉ scanf ପାଇଁ ଆମେ stdio.h header file को use କରିବା, getch ପାଇଁ ଆମେ conio.h header file को use करछे, right? So stdio.h ଆମେ printf scanf ପାଇଁ use कले, conio को ଆମେ use कले getch ପାଇଁ. Because the meaning of these functions are defined in these header file libraries, we cannot change the meaning, right? Same way, there are some words also which meanings are already defined in C library, right? आगुरु define ହେଇକି ଅଛି, predefined ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ only ତାକୁ use କରିବା. So these words are called keywords or reserved word or fixed words or predefined words, right? You can call it anything. And how many keywords are present in C? 32 keywords. Already ମୁଁ କହିଲି 32 keywords present ଅଛି. In ANSI C there are 32 keywords. ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆମେ C କହୁଛେ ସେଟାର ନେମିଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ANSI C. ANSI ର full form already ମୁଁ କହିଥିଲି American National Standard Institute, right? So now what is use of keywords in C? When you write a program, we write instructions because program is what? Set of or sequence of instructions. So to form those instructions, we use keywords and identifiers. You can say keywords are basic building blocks for writing instructions in a C program. Okay. So the 32 keywords are auto, break, case, char, const, continue, default, do, then double, else, enum, extern, float, for, go to, if, then your int, long, register, return, sort, signed, size of, static, and next struct, switch, typedef, union, unsigned, void, volatile, and at last while. Okay. So you don't have to remember all the keywords, but yeah, remember some of them. When you're familiar with the programs in C, in later videos, when you used to write programs, then automatically you will come to know that these are keywords. You have not to memorize, just have to understand to write a program. Okay. So every keyword is having their own meaning. The meaning I will tell you when we write programs. And keywords cannot be used as identifiers. We will discuss it later in this video. ଯେମିତି କି ଆମେ କହିଲେ variable name ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ variable name ରେ ଆମେ କୌଣସି keyword କୁ use କରିପାରିବାନି ସେଇଭଳି same rule ବି ଆମର identifier ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ identifier ଭାବରେ ବି ଆମେ କୌଣସି keyword କୁ use କରିପାରିବା ନାହିଁ କାରଣ keywords ର meaning fixed ସେଟା already predefined ହେଇଛି okay all the keywords are in small letters ଦେଖ ଏଠି ଯେତେ ଆମେ keywords ଲେଖିଛେ 32 ଟା keywords ସବୁ ଗୁଡାକ small letter ଅଛି ତ keywords ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି program ରେ ଲେଖିବା ସବୁବେଳେ ସେଟା lower case letter ରହିବ और ଆମେ ତାକୁ small letter କହିବା so that you have to take care because you know that C is a case sensitive language like ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଲେଖୁଛେ int ଏଟା ଆମର keyword ତା ଜାଗାରେ ଯଦି ଆମେ capital int ଲେଖିଦେବା then ଏଟା mistake ଦେଖାବ या ଦିଟାଙ୍କର meaning ଅଲଗା ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା so ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ care ରଖିବା ଯେ ଯେମିତି ଆମର keywords ର names ଗୁଡାକ ସବୁ lower case letter ରେ ରହିବ right now see what are identifiers see identifiers so identifier refers to the name of a variable function array structure right so identifier as the name suggests to identify something
आमे हम प्रोग्राम रे जेकोसी वेरिएबल यूज करजे फंक्शन यूज करजे array यूज करजे स्ट्रक्चर यूज करजे सो ए सब जो हम जो नेम दउचे से मानको आइडेंटिफाई करिया पे हमें किछि किछि नेम दउचे से मानको तो सेगुडा को हमें कहबा गोटे गोटे आइडेंटिफायर सी if someone has to identify me then my identity is my name you can call my name and you can say that is an identifier for me okay so identifiers are user defined words এটা को user ही define करता है like for a variable name we use identifier for a function name we use identifier okay so there should be some rule to define identifiers or to construct the name of the identifiers so देखिबा identifier रो नेम आम कंस्ट्रक्ट करने कौन कौन रूल्स अच्छी सो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स एंड व्हाट आर द रूल्स सो फर्स्ट रूल पाखापाखि आम जहाँ भी रूल्स देखा आइडेंटिफायर सब तक आम वेरिएबल रूल्स सहित सेम आसो गोटे दुईटा मे भी भैरी करें बट प्राय सब रूल्स आम सेम वेरिएबल रूल्स जहाँ आइडेंटिफायर रूल्स भी सेम सो देखिए फर्स्ट रूल कौन तो फर्स्ट रूल इज आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर सेम कंसिस्ट ऑफ लेटर्स numbers and underscore गोटे ही स्पेशल सिंबल से अलाउ जोटा को आम कहूँ अंडरस्कोर बोली राइट सो आम ये लिखि पार सम वैलिड सम 1 2 वैलिड सम अंडरस्कोर 1 2 वैलिड ओके देन सेकेंड रूल इज व्हाट फर्स्ट कैरेक्टर is may be a letter or underscore first character may be a letter or an underscore फर्स्ट कैरेक्टरटा आइदर आम गोटे लेटर हम नहीं तो अंडरस्कोर डिजिट आम लिखिपर जमीक कि 1 2 सम इनवैलिड जब रहा @सम इनवैलिड जब लिखा सम स्पेस 1 2 से भी इनवैलिड कहीं ओनली आम जाने कौन ये अंडरस्कोर ही अलाउ ब्लैंक स्पेस अलाउ हेनी जब आम लिखा सम अंडरस्कोर 1 2 वैलिड किसी प्रोब्लेम ना बुझीगला सेमती अंडरस्कोर भी स्टार्ट कर अंडरस्कोर सम अंडरस्कोर 1 2 ये भी आमर वैलिड हम सो ये सब किसी एग्जांपल जमती आम कह फर्स्ट कैरेक्टरटा आइडेंटिफायर आइदर गोटे लेटर हम जो आम अल्फाबेट कहवा अदरवाइज अंडरस्कोर हो पार ओके नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड रूल कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एट आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स को आम आइडेंटिफायर भाव में यूज कर परिबा नहीं सो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स को केवल आम आइडेंटिफायर भाव में यूज कर परिबा नहीं नेक्स्ट रूल नंबर 4 the length of identifier is 31 characters length of identifier is 31 characters means first 31 characters are significant right and here we can use uppercase letters as well as lowercase letters but remember जहाँ मुझे कही सम आउ लोअर केस सम दीज आर डिफरेंट जमती वेरिएबल्स रे थिला एठी भी हमर सेटा डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग ही हबो जहाटा लिखिबा मन कर हम एबोली सम लिखुचे थ्रू आउट द प्रोग्राम से लिखिबा एंड जो 4 नंबर रूल कहले जे फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट ता मीनिंग कोन हमें आइडेंटिफायर को मन कर 40 टा कैरेक्टर रे किछ ओडा आइडेंटिफायर में लिखिले बट कंपाइलर कोन करियो फर्स्ट 31 जाय जति कैरेक्टर थिबो ओनली सेति के ही से एक्सेप्ट करिवो 32 कैरेक्टर जोडो जे सेइटू लास्ट को जते भी आउ तुमे कैरेक्टर लिखो से सब को से रिजेक्ट कर दबो ताको एक्सेप्ट ही करिवोन ओनली फर्स्ट 31 टा कैरेक्टर ही से एक्सेप्ट करिवो बुझियला सो 31 कैरेक्टर्स से हमें गोटे आइडेंटिफायर नेमिंग को करि परिबा राइट so I hope now you got the basic ideas about identifiers and keywords and you can also note down the difference between them because I have already discussed it okay and if you want me to provide notes then you can also tell me in the comment box I will put the PDF file of notes in the description box of every video now that's it for this video and in the next video we will discuss about different data types in C right thank you